Hello dear students, welcome back to our maths lecture. In our previous video lecture, we have studied about different kinds of triangles. In our previous video lecture, we have studied that we can classify triangles into three categories according to their sides and according to their angles. According to the sides of triangle, we can classify triangles into three categories, that is scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. And according to their angles, we can classify triangles into three more categories, that is acute angled triangle, obtuse angled triangle and right angled triangle. Right now we will use that concept in exercise 12.3. right, so let's get started. Exercise 12.3, this exercise you have to perform in your notebook, means first question of this exercise you have to do in your textbook only. Right, first question of exercise 12.3 you have to do in your textbook only, right, and from second question you have to do in your notebook. Right, so let us discuss very first question. Measure the sides and classify the following triangles according to their sides. So students, what we have to do, we are given different triangles. We have to first measure their sides and according to their sides we have to classify them. Right, આપણે એને ક્લાસિફાઈ કરવાના છે, જેમ આપણે ત્રણ કેટેગરી શીખ્યા સાઇડ્સના એકોર્ડિંગમાં, દેટ ઇઝ સ્કેલેન ટ્રાયંગલ, આઇસોસેલેસ ટ્રાયંગલ એન્ડ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયંગલ. રાઇટ, સો we will discuss any three parts. Remaining three parts you have to do by yourself. Right, so let us take very first part. First of all, we will measure the sides of triangle. So by using scale you can measure the sides of triangle. I'll zoom the screen so you can see properly. Let us take very first case. Jo, first of all, let us give name to this triangle. Let's say this is triangle ABC. Right, let's say this is triangle ABC. ચલો મેઝર કરવા માટે શું કરવાનું છે, અહીંયા ઝીરો લાઇન જે છે તમારી સ્કેલની એને એક્ઝેક્ટલી એ ઉપર રાખવાની છે, એક્ઝેક્ટલી એ વર્ટેક્સ ઉપર, અને અહીંયાથી તમે મેઝર કરો. જો આ જે બી પોઈન્ટ છે, બી વર્ટેક્સ છે, એક્ઝેક્ટલી ક્યાં આવે છે, 3 ઉપર. સો દેટ મીન્સ ધ લેન્થ ઓફ સાઇડ AB ઇઝ 3 centimeter. Right, hope you are clear with this. Now let us measure the length of side AC. Again you have to keep the zero mark at vertex A and you just have to keep scale in this way. So you will find that point C is exactly at 3 centimeter. Right, so AC is also 3 centimeter. AC no measurement par તમે જુઓ તો 3 centimeter આવે છે. Right, so this side is also 3 centimeter. Now let us measure the side BC. Again you have to keep the zero mark at point B exactly. In this way you have to keep your scale. જો અહીંયા 2 છે, 2 પછી જો સ્મોલ ડિવિઝન્સ છે 1 2 3 4 અને 5th, એક્ઝેક્ટલી 5th ડિવિઝન ઉપર અહીંયા આવે છે. 5th સ્મોલ લાઇન જે છે ને 2 પછી ત્યાં અહીંયા પોઈન્ટ C આવે છે, એટલે કે B અને C વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું થશે, 2 પછી 5 સ્મોલ લાઇન્સ, તો દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ 2.5 centimeter. Right, so the BC side is 2.5 centimeter. So as you can see, in triangle ABC two sides are equal. Right, in triangle ABC two sides are equal. So as we have studied in our previous video lecture that if a triangle having two sides of equal length, such a triangle is known as isosceles triangle. Right, so anu naam શું આવશે, it is isosceles triangle. It is isosceles triangle. Right, so hope you are clear with this. This is called isosceles triangle. This is called isosceles triangle. Right, so now let us take second part, part B. Again we will measure the sides of triangle. First of all, let us give name to this triangle. Let's say this is triangle XYZ. આનું નામ આપી દઈએ XYZ. Now measure the sides XY first. Side XY is, look, as you can see, આ 0 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, પછી અહીંયા 2 પછી કેટલી લાઇન્સ છે જો Y સુધી આવવામાં, 1 2 and 3, approximately it is 2.4. જો એક્ઝેક્ટલી આ 2.4 જેવી થાય છે, 2 પછી 4 સ્મોલ ડિવિઝન્સ આવે છે. રાઈટ, સો ધ સાઇડ XY ઇઝ 2.4 centimeter. નાઉ લેટ અસ મેઝર XZ. સાઇડ XZ મેઝર કરીએ નાઉ. રાઈટ, સો કીપ ઝીરો માર્ક એટ પોઈન્ટ X એન્ડ ઇન ધીસ વે યુ હેવ ટુ કીપ યોર સ્કેલ. જો અહીંયા 3 પછી આપણો અહીંયા Z છે. રાઈટ, અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. સો 3 છે, 3 પછી કેટલા ડિવિઝન્સ છે સ્મોલ, 1 and 2 and 3. Right, so 3 પછી 3 marks છે, that means it is 3.3 centimeter. Right, XZ is 3.3 centimeter and the third side we are going to measure YZ side. So keep zero mark exactly at Y point and
put your scale in this way, and if you see after 2 there are total 8 marks, right? small કરીને 8 marks છે, 8 mark પછી અહીંયા z આવે છે, right? 8 માં માર્કે. So that means side yz is 2.8 cm. 2 પછી 8 mark છે, so it is 2.8 cm. So students, as you can see here, in triangle xyz measurement of all three sides are different. ત્રણ સાઈડના મેઝરમેન્ટ ડિફરન્ટ છે, તો આવા ટ્રાયંગલને શું કહેવાય? This type of triangle will be known as scalene triangle. Look students, we have discussed here yesterday, in our previous lecture we have discussed that scalene triangle means a triangle having all sides different is called scalene triangle. તો અત્યારે આપણા કેસમાં પણ ત્રણ સાઈડ ડિફરન્ટ મેઝરમેન્ટની છે, તો એને શું કહેવાશે? It will be known as scalene triangle. So this triangle is scalene triangle. So તમારે નામ પણ લખવાનું છે, right? It will be known as scalene triangle. Scalene triangle. અહીંયા નામ પણ લખવાનું છે બીકોઝ આપણને ક્લાસિફાઈ કરવા કીધું છે, રાઈટ? એટલે નામ પણ આપણે લખવાનું છે. This is scalene triangle. Now let us measure the sides of this part, this triangle. Let's say this is triangle PQR. પહેલે તો નામ આપી દેવાનું. Now let's measure the sides PQ, QR and PR. If you see this side, I'll zoom the screen so you will be more clear to see, you will be more able to see, right? This side PQ, this side PQ, look, after 2 there are 7 small divisions, right? 2 પછી 7 lines છે, small ત્યાર પછી અહીંયા Q આવે છે, that means it is 2.7 cm, right? 2.7 cm. PQ is 2.7 cm. Now let's measure PR સાઈડ મેઝર કરીએ તો અહીંયા પણ તમે જુઓ તો 2 પછી 7th લાઈને અહીંયા ઇન્ડિકેટ થાય છે R. P થી તમે જો મેઝર કરશો તો યુ વિલ ગેટ ધ મેઝરમેન્ટ ઓફ સાઇડ PR એઝ 2.7 cm, રાઈટ? આ પણ 2.7 cm છે. નાવ લેટ્સ મેઝર સાઇડ QR. સાઇડ QR વી આર ગોઈંગ ટુ મેઝર નાવ. સાઇડ QR ઇઝ ઓલ્સો 2.7 cm. જો અહીંયા 5th લાઇન પછી બીજા બે લાઇન્સ છે સ્મોલ, so that means side QR is also 2.7 cm. So here in this case, in triangle PQR all three sides are equal, and because all three sides are equal, this triangle is known as equilateral triangle, right? This triangle will be known as equilateral triangle, as we have discussed in our previous video lecture that if a triangle having all sides are equal, then it is known as equilateral triangle. So students, hope you are clear with question number 1. First 3 parts we have discussed in this video lecture. Remaining 3 parts means part D, part E and part F you have to do by yourself in this way, right? હવે તમારી જાતે કરવાનું છે, તો આ પાર્ટ્સ તમારા હોમવર્કમાં કરજો, ટેક્સ્ટબુકમાં, right? Now let's move to question number 2. In question number 2 we have to classify each triangle according to the angles. So students, we are already given angles and we have to classify them. So classify into 3 groups, right? As we have discussed or as we have studied in our previous video lecture that triangles can also be classified into 3 categories according to their angles, right? So here as you can see, very first triangle, in this triangle one angle is given which is 100 degree. Look, this angle is obtuse angle, right? 100 degree means it is greater than 90 degree and less than 180 degree. So this angle is obtuse angle, right? And as we have discussed that a triangle having one obtuse angle will be known as obtuse angled triangle, right? કોઈ ટ્રાયંગલની અંદર કોઈ પણ એક એંગલ obtuse angle હશે તો એ ટ્રાયંગલને શું કહીશું આપણે? obtuse angled triangle. So this triangle is obtuse angled triangle. તો એને ક્લાસિફાઈ કરવાનું છે, 3 કેટેગરીઝમાં ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ, રાઈટ? તો અહીંયા આ obtuse angle triangle થશે. Now second triangle, as you can see in this triangle one angle is 90 degree, and we have discussed that a triangle having one angle 90 degree will be known as right angle triangle. કોઈ એક એવું ટ્રાયંગલ કે જેની અંદર એક એંગલ એટલીસ્ટ 90 ડિગ્રીનો હોય તો એને શું કહીએ આપણે? right angle triangle. So second triangle is right angled triangle. Now third triangle, as you can see, one angle is 80, second angle is 50 degree, third angle is 50 degree. So all these 3 angles are acute angles, right? These 3 angles are less than 90 degree. So a triangle having each angle acute is known as acute angled triangle, right? So અહીંયા પણ બધા જ એંગલ 90 ડિગ્રીથી લેસ છે એટલે કે acute angle છે,
તો આ એંગલને શું કહીશું આપણે? આ ટ્રાયંગલનું નામ શું થશે? એક્યુટ એંગલ્ડ ટ્રાયંગલ. એક્યુટ angled triangle. This triangle will be known as acute angled triangle. So hope you are clear with the classifications of triangle, right? So remaining three parts, these three parts you have to do by yourself. Part D you have to do, part E and part F you have to do by yourself, right? Now students, in our previous lecture we have studied that sum of all three angles of triangle, any triangle, is 180 degree. કોઈપણ ટ્રાયંગલના ત્રણ એંગલ્સનું આપણે એડિશન કરીએ તો એ ઓલવેઝ કેટલું થાય? 180 ડિગ્રી થાય, રાઈટ? સો ઓન ધેટ કોન્સેપ્ટ, ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધેટ કોન્સેપ્ટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ક્વેશ્ચન નંબર 3, because question number 3 is dependent on that concept, right? Here in question number 3, some angles are unknown. As you can see in this triangle, this angle is unknown, which is x. X is unknown, right? X ખબર નથી, આપણે x find કરવાનું છે. In this case y is unknown. Here in this case z is unknown, right? So such as 6 parts are given, 6 triangles are given, in which one angle is unknown, which we need to find out. But before doing question number 3, first of all let us complete question number 4, right? પહેલે question number 4 complete કરી નાખીએ, પછી question number 3 હું તમને શીખવું, right? So let us discuss question number 4. Fill in the blanks. From this question may be asked in your first term examination, so do remember these blanks, right? So first one is all sides are different in dash triangle. કયા ટ્રાયંગલની અંદર ત્રણે ત્રણ સાઇડ્સ ડિફરન્ટ હોય? અત્યારે જ આપણે જોઈ ગયા, that is scalene triangle. In scalene triangle all three sides are different. So first one is scalene triangle. Second is two sides are equal in dash triangle. કયા ટ્રાયંગલની અંદર બે સાઇડ ઇક્વલ આવે? Students, as we know that isosceles triangle, right? In isosceles triangle two sides are equal, right? Now all dash are equal in equilateral triangle. એટલે કે કોઈ ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયંગલ હોય તો એમાં કઈ વસ્તુ ઇક્વલ થાય? કઈ ત્રણ વસ્તુ ઇક્વલ થાય? તો યસ, ઓબ્વિયસલી સાઇડ્સ આર ઇક્વલ એન્ડ એંગલ્સ આર ઇક્વલ. ત્રણે ત્રણ સાઇડ્સ પણ ઇક્વલ હોય ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયંગલની અંદર, યાદ રાખજો. ઓલ થ્રી સાઇડ્સ આર ઇક્વલ એઝ વેલ એઝ all three angles are also equal in equilateral triangle, right? Equilateral triangle ની અંદર ત્રણે ત્રણ એંગલ્સ પણ સેમ થાય અને સાઇડ્સ પણ સેમ થાય. તો અહીંયા આપણે સાઇડ્સ લખશું, right? Now the fourth blank is sum of three angles of triangle is always 180 degree. Students, in our previous video lecture we have studied a star fact that sum of three angles of any triangle is always 180 degree. કોઈ પણ ટ્રાયંગલના ત્રણે ત્રણ એંગલ્સનું એડિશન always 180 degree થાય, right? So this thing you have to remember, because we are going to use this concept in doing question number 3. Now the last blank is numbers of right angles in a right angled triangle is dash. એટલે કે કોઈ એક રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ હોય તો એમાં કેટલા રાઇટ એંગલ આવે? તો ઓબ્વિયસલી 1, રાઈટ? કોઈ પણ રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલની અંદર એક જ 90 ડિગ્રી આવે, એક જ રાઇટ એંગલ આવે. એઝ યુ કેન સી ધીસ ઇઝ રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ. તો હાઉ મેની રાઇટ એંગલ્સ આર ધેર? ઓનલી 1 રાઇટ એંગલ ઇઝ ધેર, રાઇટ? બીજા બે તો એક્યુટ એંગલ બની જશે, રાઇટ? તો રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલની અંદર ઓનલી એક જ રાઇટ એંગલ આવશે, રાઇટ? બીજા બંને એક્યુટ એંગલ થઈ જશે. સો હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ ક્વેશ્ચન નંબર 4. Now only one question is left, that is question number 3. This question is important because in your examination from this question some questions will be asked, right? તમારી એક્ઝામમાં પૂછાશે આમાંથી કેટલાક પાર્ટ્સ. So do remember this concept. So as I told you, we have to find unknown value in the following triangles. So as you can see we are given 6 triangles in which one angle is unknown, which we need to find out. So students, first of all let us give the name of these triangles as, let's say, ABC. We will discuss any 3 parts. Remaining 3 parts you have to do by yourself. We will discuss first 3 parts. Rest of the 3 parts you have to do by yourself. So let's say this is triangle ABC. So students, as we have studied in our previous video lecture that sum of 3 angles of triangle is always 180 degree, right? So here in this triangle ABC, if we add angle A, angle B and angle C, it must be 180 degree. ત્રણ એંગલ્સનું એડિશન શું થવું જોઈએ? 180 થવું જોઈએ. આપણે પ્રીવિયસ વિડીયો લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરેલું હતું, અત્યારે પણ ડિસ્કસ કર્યું દેટ સમ ઓફ 3 એંગલ્સ ઓફ ટ્રાયંગલ ઇઝ 180 ડિગ્રી, રાઈટ? અત્યારે જ આપણે કર્યું ને. તો ચાલો અહીંયા તમે જુઓ તો એંગલ એની વેલ્યુ શું આપેલી છે? એક્સ, right? Value of angle A is given as x, which we need to find out. Now angle B is given as 80 degree plus angle C is given as 40 degree. તો angle C ની જગ્યા પર 40 લખ્યું, angle B ની જગ્યા ઉપર 80 અને angle A x હતું તો as it is લખ્યું, and is equal to 180 degree.
રાઈટ. નાવ હવે શું કરવાનું, આ એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે પ્લસ 40 પ્લસ 80 પ્લસ 40 તમે કરો તો શું થશે 120 ડિગ્રી એન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 ડિગ્રી એઝ ઇટ ઇઝ ઓન ધ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ, રાઈટ. હવે તમારે શું કરવાનું છે, એક્સ એઝ ઇટ ઇઝ 180 એઝ ઇટ ઇઝ. હવે આ જે 120 ડિગ્રી છે ને, બિકોઝ આપણે એક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તો 120 ડિગ્રી જે છે અત્યારે જો પ્લસ સાઇન છે એની આગળ, જ્યારે આ 120 ડિગ્રીને તમારે રાઇટ સાઇડ મોકલો છો, એટલે કે આ ઇક્વાલિટી સાઇનની અત્યારે લેફ્ટ સાઇડમાં છે, પણ એને જ્યારે રાઇટ સાઇડમાં મોકલો તો એની સાઇન ચેન્જ થઈ જાય અને એ બનશે -120 ડિગ્રી, રાઈટ. ઇટ વિલ બીકમ -120 ડિગ્રી. હા ને, જો પ્લસ સાઇન હોય તો માઇનસ થઈ જાય, માઇનસ હોય તો બીજી બાજુ જઈને પ્લસ થઈ જાય, તો આ ખાસ યાદ રાખજો. સો ફાઇનલી x will be equal to 180 minus 120, it will be 60 degree. So x ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની હતી એ મળી ગઈ. So x is 60 degree, right. So hope you are clear with this part. Now similarly we will do second part. Let us give name to this triangle. Let's say this is triangle PQR. આનું નામ આપી દઈએ triangle PQR. તો અત્યારે જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે ત્રણે ત્રણ એંગલ્સનું એડિશન કેટલું થવું જોઈએ, 180 થવું જોઈએ. તો એંગલ P પ્લસ એંગલ Q પ્લસ એંગલ આર, આ ત્રણ એંગલ્સને એડ કરીએ તો એનું એડિશન શું થાય 180 ડિગ્રી. નાવ હવે વેલ્યુઝ જે આપી છે એંગલ પી ક્યુ આરની એ ફિલ કરીએ. એંગલ પી ઇઝ ગિવન એઝ 30 ડિગ્રી, જો અહીંયા 30 છે એંગલ પીની જગ્યા ઉપર, સો ઇટ ઇઝ 30 ડિગ્રી પ્લસ એંગલ ક્યુ ઇઝ વાય, રાઈટ, એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, એન્ડ એંગલ આર ઇઝ 40 ડિગ્રી એન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 ડિગ્રી, રાઈટ. હવે શું કરવાનું, અગેન પહેલાં કર્યું એવી રીતના 30 પ્લસ 40 થઈ જશે, રાઈટ. અહીંયા પ્લસની સાઇન છે, અહીંયા પણ પ્લસ છે, સો 30 પ્લસ 40 ઇઝ 70. આ વાય એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે અને 40 પ્લસ 30 કર્યું તો એ 70 ડિગ્રી એન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 ડિગ્રી એઝ ઇટ ઇઝ. હવે શું કરવામાં, આગળ કર્યું એમ જ, બિકોઝ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વાય, સો વી વિલ ટ્રાન્સફર ધીસ 70 ડિગ્રી ટુ રાઇટ સાઇડ. આ 70ને આપણે રાઇટ સાઇડ ઉપર મોકલી આપવાના. તો જુઓ લેફ્ટ સાઇડમાં અત્યારે આ ઇક્વાલિટી સાઇન છે એની લેફ્ટ સાઇડ, રાઇટ. તો લેફ્ટ સાઇડમાં 70 જે છે પોઝિટિવ છે, તો ઇફ વી ટ્રાન્સફર ધીસ પ્લસ 70 ડિગ્રી ટુ રાઇટ સાઇડ ઇટ વિલ બીકમ -70. આ સાઇન જે હોય ને એ ચેન્જ થઈ જાય ઓલવેઝ. તમે ઇક્વાલિટી સાઇનની બીજી તરફ મોકલો તો એની સાઇન ચેન્જ થઈ જાય. સો પ્લસ 70 ડિગ્રી વિલ બીકમ -70 ડિગ્રી. નાવ ફાઇનલી વાય વિલ બી ઇક્વલ ટુ 180 ડિગ્રી -180 ડિગ્રી -70 ડિગ્રી વિલ બી 110 ડિગ્રી. સો વાયની વેલ્યુ જ આપણે અહીંયા ફાઇન્ડ કરવાની હતી એ મળી ગઈ. જો કેટલી આવી 110 ડિગ્રી, રાઈટ. સો હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ સેકન્ડ પાર્ટ ઓલ્સો, રાઈટ. એકદમ ઇઝી છે, ત્રણ એંગલ્સનું એડિશન બતાવવાનું, દેટ ઇઝ 180 ડિગ્રી, અને પછી સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન્સ જ કરવાની છે, રાઈટ. કોઈ પણ બે એંગલનું એડિશન થશે અને એનું જે પણ આન્સર આવશે એને રાઇટ સાઇડ ઉપર આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ તો એ પ્લસ હોય તો એ બીજી બાજુ જઈને નેગેટિવ બની જાય. આ ખાસ કોન્સેપ્ટ યાદ રાખજો, રાઈટ. નાવ લાસ્ટ પાર્ટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ. લાસ્ટ પાર્ટ સી, પાર્ટ ડી, ઈ એન્ડ એફ યુ હેવ ટુ ડુ બાય યોર સેલ્ફ. અને જો ખાસ ક્વેશ્ચન નંબર 3 અને ક્વેશ્ચન નંબર 4 આ બંને ક્વેશ્ચન્સ તમારે તમારી નોટબુકમાં જ લખવાનું છે, ટેક્સ્ટબુકમાં નથી. ટેક્સ્ટબુકમાં તો લખવાનું જ છે, બટ આ બંને ક્વેશ્ચન્સ તમારે નોટબુકમાં ખાસ કરવાના છે, રાઈટ. આઈ વિલ ચેક યોર હોમવર્ક, રાઈટ, નેક્સ્ટ ટાઈમ. નાવ let us give name to this triangle. Let's say this is triangle ABC, right. આને નામ આપી દઈએ ABC triangle. અને આપણને કોન્સેપ્ટ ખબર છે કે ત્રણે ત્રણ એંગલ્સ એટલે કે એંગલ A પ્લસ એંગલ B પ્લસ એંગલ C will always be equal to 180 degree, right. એ ત્રણે ત્રણનું એડિશન 180 થાય. Now let us fill the values of angle A, B and C. Look, angle A is given as Z. એંગલ A ની વેલ્યુ શું આપેલી છે Z, પ્લસ એઝ ઇટ ઇઝ એંગલ B. એંગલ B કેટલું આપ્યું છે, જો આ સિમ્બોલ જે છે એ શું ઇન્ડિકેટ કરે, ઇટ ઇઝ 90 ડિગ્રી, રાઈટ. This symbol indicates that this angle is 90 degree, so angle B is 90 degree, plus angle C is given 40 degree and is equal to 180 degree as it is. Now this angle Z as it is 90 plus 40, ચલો 90 plus 40 કરીએ તો કેટલા થશે, it will be 130 degree, right. It will be 130 degree and is equal to 180 degree as it is. Now we will transfer this 130 degree to right side, then only we can find out the value of Z, right. So right side ઉપર 180 તો as it is છે જ, બટ આ પ્લસ 130 ડિગ્રી જ્યારે આપણે લેફ્ટ સાઈડથી રાઇટ સાઈડ ઉપર જઈએ, લેફ્ટ સાઈડ એટલે કે ઇક્વાલિટી સાઇનની લેફ્ટ સાઈડથી રાઇટ સાઈડ ઉપર જઈએ તો ઇટ વિલ બીકમ -130 ડિગ્રી, રાઈટ. ક્લિયર છો ને. 130 આ બાજુ મોકલવું જ પડે. કેમ મોકલવું પડે, તો જ આપણને ઝેડની વેલ્યુ મળે ને. અહીંયા આ બાજુ તો ઝેડ પ્લસ 130 ડિગ્રી છે, આપણે તો ઝેડ ફાઇન્ડ કરવાનો છે, એટલા માટે 130ને આપણે રાઇટ સાઈડ ઉપર મોકલાવ્યું. સો ફાઇનલી ઝેડ વિલ બી ઇક્વલ ટુ 180 minus 130, it will be 50 degree, and this is your answer. Z we wanted to find out, so Z is now 50 degree. So hope you are clear with question number 3 also. So in this way you have to do this part D, this part E and F by yourself in your homework. Again I repeat,
question number 3 and question number 4 you have to do in your maths notebook only. અને એ પહેલાં જે તમને પહેલો એક વિડીયો મોકલાવ્યો છે એની અંદર આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું કે નેમ ઓફ ટ્રાયંગલ્સ એકોર્ડિંગ ટુ ધેર સાઇડ્સ, આ બધું તમારે તમારી બુકમાં પહેલાં કોપી કરવાનું છે, રાઈટ. પહેલાં આ બધું તમારે ડેફિનેશન લખવાની છે, ટ્રાયંગલ્સ ડ્રો કરવાના છે સેમ, પછી આ પણ લખવાનું છે નોટબુકની અંદર. આ સ્ટાર ફેક્ટ ખાસ લખજો, અને આ ટ્રાયંગલ્સની ડેફિનેશન્સ અને આ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાની છે, સ્ટાર ફેક્ટ પણ લખવાનું છે. પછી આટલું પતી જાય પછી ડાયરેક્ટ એક્સરસાઇઝ 12.3 સ્ટાર્ટ કરવાની છે. એક્સરસાઇઝ 12.3ની અંદર ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તમે ટેક્સ્ટબુકમાં જ કરજો. ક્વેશ્ચન નંબર 3 and 4 યુ હેવ ટુ ડુ ઇન યોર મેથ્સ નોટબુક, રાઈટ. સો that's all for today's lecture. So here chapter number 12 is completed. Here syllabus of first term examination is completed. Now onwards we will start our revision, right? So complete these exercise today only, and from tomorrow we will start our revision, right? So chapters of first term examinations are completed. That's all. Thank you. If you find any difficulty you can contact me.